Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Sri Chandra Ballabha Girivardhari Vijana Vama Vivaradari Sri Chandra Ballabha Girivardhari Vijana Vama Vivaradari Yashoda Nandana Praja Chandra Nandana Yashodanandana Janaranjana Yashoda Nandana Praja Chandra Nandana Yashodanandana Janaranjana Yamuna Tira Vanatari Yamuna Tira Vanatari Yamuna Tira Vanatari Yamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Sri Chandra Ballabha Girivardhari Vijana Vama Vivaradari Yashoda Nandana Praja Chandra Nandana Yashodanandana Janaranjana Yamuna Tira Vanatari Yamuna Tira Vanatari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So we'll sing today the song Aruna Doya Kirtan, the first one. Udila Aruna Pura Bavaje Dvijamani Gora Amani Jage Vijamani Gora Mana Jage Pakata Sangmuhaloya Sate Gela Nagara Braje Bhaktata Samukaloya Sage Kelanagara Bhaje Tatai Tatai Bajalako Gana Gana Tahe Jajeraro Tatai Tatai Vajalako Gana Gana Tahe Jajiraro Preme Dala Dala Sonara Anga Charane Nupura Baje Preme Kala Kala Sonara Anga Karane Purara Draje Mukunda Madhava Yadava Hari Bolena Bolore Vadana Bori Mukunda
Madhavaya Davahari Bolena Bolore Vadana Kori Vicheni da base gelore rati divasa sharira saje. Vicheni Davase Delore Rati Divasa Sarira Saje Emana durlaba manava deho payaki koro bhavana keho. Emana Dulaba Manava Deho Payaki Koro Davana Keho Ebina bajile yashoda sutta charame pori melaje. Ebena Vajila Yasoda Suta Chara Merori Velaje Udita tapana hoile asta dina gela boloi hoi bebyasta. Dita Tapana Hoi Asta Dina Delo Voli Hoi Bedasta Tabe kena ebe alasa hoi na bacha hridoya raje. Tabeke Noede Allah Sahoi Nabajabina Raje Jivana anitya jana hasar tahena navida viparavar. Jivana Anitya Jana Rasa Tahena Navija Vipadavar Namashvaya kore jatane tu vitakaha apana kaje. Namashaya Gori Jatana Tumi Takaha Apanakaje Jivira kalyana sadhana kam jagate asi e madhuryanam. Jivera Kalina Saranaka Jagadeyasi Madhuranam Avidya timira tapana rupe ridgakane viraje. Avidyati Miratapana Rupe Hridagagane Virajan Krishna nama Shri Koriyapan Jarayo Bhakti Vinoda Pran. Krishna Nama Sudhakyarya Jurayo Bhakati Vinoda Pran Nama Bina Kichu Nahiko Aro Chola Bhuvana Maje. Nama Bina Kichu Nahiko Aro Chauda Dhavana Maje When a tinge of red on the eastern horizon heralded the sunshine, the jewel of the twice-born, Lord Gaurasundar, immediately awakened. Taking his devotees with him, he went all over the countryside, visiting towns and villages of Nadia. The mridangas resounded, tat-tai, tat-tai, and the cymbals chimed in time. And Lord Gauranga's footbells jingled as his golden form trembled slightly in ecstatic love of God. Lord Chaitanya called out to the townsfolk, "You spend your nights uselessly sleeping and your days decorating your bodies. Now just fill your mouths with the vibration of the holy names, Mukunda, Madhava, Yadava, Hari, chanting without offense. You have achieved the rare human body. Don't you care for this gift? If you do not serve the darling of Yashoda now,
Great sorrow awaits you at death. Each time the sun rises and sets, a day passes and is lost. Then why do you remain idle and refuse to serve the Lord of the heart? Understand this essential fact. Life is temporary and full of all kinds of miseries, so take shelter of the holy name as your only business. Desiring to bless all souls, the sweet name of Krishna has descended to the material world and now shines like the sun in the sky of the heart, destroying the darkness of ignorance. Drink the pure nectar of the holy name of Krishna and thus satisfy the soul of Bhakti Vinod. There is nothing but the holy name within all the 14 worlds. That was the last of it. So we're reading today from Srila Prabhupada's Nectar. Now I'm gonna ask, can you like translate as we go along, or paraphrase it or something? Yeah, little bit I can do it, because the devotees understand, mostly understand, but something maybe that like you can clear, explain, and I can't hear you. okay, sorry. The devotees understand mostly, but the little bit we can clear, when they have phone, they bring phone and the database, we can read Russian, translate database, you can tell what verse. Well, this is here. Do you have this in Russian? Nectar of devotion. Oh. Srila Prabhupada Nectar. We have also database this book also. You can tell what page we can open. Okay. So we are on, it says volume 1. We're on number 34. Volume 1. Yeah. Volume 1, 34. Page 34. No, it's number 34. Number 34. Yeah, it's divided up into volumes because these used to be these little red books. So now they're in this form. So it says Prabhupada Nectar, Volume 1, and each volume has certain numbers. So we're on 34 today. Okay, I got it there. Lilamrita Prabhupada. Volume 1, yeah? Yes. Volume 1. And that like we have the preface, acknowledgement, introduction, enrollment, and chapter 1. What chapter? It doesn't give chapters. It just says Volume 1 Yeah. and number 34. 34. We have this on like database. They have chapter 1, chapter 2. The chapter 1 childhood. And the Are you reading this, or are you reading Srila Lilamrita? Prabhupada Lilamrita. No, this is not Srila Lilamrita. What name book? It's called Prabhupada Nectar. Nectar. 1 second, just one. Prabhupada Nectar. Who was writer? It's written by Satsvarup Maharaj. Satsvarup Maharaj. Nectar. Satsvarup Das Goswami. Yeah, I got Это it. лектор Yeah. преданности, да? No, nectar it's like this, but yeah, that like also this one. Okay. This book, yeah, we have Prabhupada Nectar. Otherwise, I can read a sentence, and maybe you can translate as we go. I try, whatever this book, but I cannot open Nectar. This one I can. Yeah, I don't know if that book's available in Russian. Yeah, probably, yeah. Okay, but whenever you speak into the microphone, so others who may see this later. Yes, we've been having 25 or 30 devotees some point seeing this, so
There might be Okay. someone else who's speaking Russian that might get some benefit out of it. Oh, yeah. I try. My English, not so like Well, developed, but I try something it's better. translate. It's better. You know more Russian than I know Russian, so this will help. Okay. Okay, thank you. Okay. So I'll read us maybe a sentence at a time, Okay. and then you can paraphrase maybe. Yeah. Maybe we some discuss little bit and some question or the Yes. comments, and Do what you can do. Okay. So when Srila Prabhupada visited Hawaii, когда Шрила Прабхупада посещал Гавайи, he had to deal with controversial persons who claimed to be his followers. and can you little by little, Okay. yeah. He had to deal with controversial persons И Шрила Прабхупада с какими-то личностями там встречался, controversial persons, who claimed to be his followers которые объявляли себя последователями, and yet denounced the International Society for Krishna как Consciousness. члены сознания Кришны, International Международного общества сознания Кришны. Prabhupada wanted to encourage everyone Прабхупада хотел вдохновить всех людей, to go on chanting Hare Krishna. но чтобы они воспевали святое имя Хари Кришна. Yet at the same time, В то же время, he wanted to clearly establish и также он хотел установить, that his sincere follower works with ISKCON. как это, последователей Международного общества ИСКОН. The questions and answers after his lectures in И Hawaii вопросы и ответы после его лекции на Гавайях often dealt with these matters. Can you repeat? I'll read this whole sentence. No. The Question answer. questions and answers after his lectures in Hawaii Yeah. often dealt with these matters. Ага. Как бы здесь I can a little bit speculate, здесь like, но вопросы и ответы о его как бы предметах или лекциях, вот о чем они там обсуждали. Okay. What is ISKCON? Asked a long-haired beach boy. И вот что это значит искон вообще, то, что люди не знали, что такое искон. Who was wearing a japa bead bag. И что такое джапа битс, вот мантра медитация на четках. ISKCON, Srila Prabhupada replied. И как бы искон, как бы Шрила Прабхупада объяснял, отвечал. It is a simple thing. You Простые do not know. вещи вы должны знать. Then he described what И потом он объяснял, what each letter of the acronym ISKCON stood for. как бы каждое письмо, которое это. We have a worldwide society. Мы имеем общество. So we say international. И мы называем это международным обществом. Well, are you ISKCON? The boy asked. И где вы находитесь в Исконе? This was a loaded question. И это говорит Lloyd. What does mean здесь? Loaded question. Lloyd question. It means he's asking the question so that he main can question. criticize. Ну и как бы вот это main question или критикующий вопрос. Вот. Yeah. The devotees had been preaching that Srila Prabhupada was ISKCON. И преданный, который проповедует в Искон. Because one cannot refuse service to ISKCON and yet claim to serve Srila Prabhupada. И
I cannot so quickly, I need little by little, that like Okay, I just want to make the sure I get the whole idea in there. I don't have experience before to translate, that like some people they have experience, That's okay, no the problem. We'll go slow. uh, Okay, we'll start that sentence again. The devotees had been preaching that Srila Prabhupada was ISKCON. как бы преданные проповедовали, что как Шрила Прабхупада в Исконе, Because one cannot refuse service to ISKCON and yet claim to serve Srila Prabhupada. so much, that because Do you understand the principle, right? yeah, but that not everything. Some words I cannot understand. Refuse. There I many times to like met this, but you like maybe like short one. Like 3, 4, 5 words, and then like Okay. yeah. Because one cannot refuse service. Refuse. What does mean? One cannot say, I will not serve ISKCON. Некоторые как бы говорили, что я не буду как бы делать служение в Исконе. And yet claim to serve Srila Prabhupada. Но они хотели служить как бы клейм, они как бы... They wants to serve Srila Prabhupada or doesn't want to serve Srila Prabhupada? Yeah, it'll make sense as we go on. This whole, let me explain to you and then you can... Yeah. This whole section here, there are some people who are claiming, okay, I will serve Srila Prabhupada, but I will not do anything for ISKCON. Because ISKCON This I got it. Some people, some devotees, they said we want to serve personal for you, Srila Prabhupada, but we doesn't want to serve to ISKCON. Yeah, ISKCON is not pure, you are pure. That's their argument. That аргумент в том, что Шрила Прабхупада, вы чистый преданный, а Искон как бы не чистая организация, поэтому мы хотим служить лично вам, но не обществу Искон. So it says, but the anti-ISKCON party had argued that Srila Prabhupada and ISKCON were different. Но вот эта организация Искон, как бы общество, они говорили, что на самом деле Искон и Шрила Прабхупада, они не отличны. Prabhupada was pure and transcendental. И Прабхупада, он чистый, трансцендентный. ISKCON was corrupt, a mere organization. А Искон как коррумпированная организация, что-то там не совсем в порядке. Srila Prabhupada started to laugh. И Шрила Прабхупада смеялся. I am not ISKCON, he said. Шрила Прабхупада сказал, я не Искон. I am a member of ISKCON. Я член этого международного общества сознания Кришны Искон. Then he looked at his disciple И он посмотрел на своих учеников, who was the GBC secretary for Hawaii. кто были это GBC секретарь, как бы GBC ответственный за Гавайи. Prabhupada pointed at him and said, И он сделал отметку, и посмотрел и сделал как бы замечание или указал на это. And he is a member of ISKCON. И он сказал, он это член тоже международного общества Искон. Then he pointed to the ISKCON temple president. Then he pointed to the ISKCON Hawaii temple president. И он также это сказал президенту храма на Гавайях, то же самое, как бы. And he is a member of ISKCON. И он тоже член Искон, Международного общества сознания Кришны.
We are all members of ISKCON, Мы все члены Международного общества сознания Кришны ИСКОН. the International Society for Krishna Consciousness. Международного общества сознания Кришны ИСКОН. Almost everyone present cried out, Jai. И все воскликнули «Джай!». Then Srila Prabhupada looked back, smiling. И он как бы опять повернулся и улыбнулся, Шрила Прабхупад. There was no further challenge to his perfect, humble reply. И нету как бы других вариантов, челлендж или каких-то там, как бы противоречий. Challenge, yeah. Next section, Thank you. 35. Thank you. And that Dharma Prabhu, sometimes not so much, little by little, because sometimes I cannot get all sentences. You know? Okay. Because some words I didn't know like clear, and I can make speculation, but if like just little I can more focus. Okay, no, I can do a few words at a time. Yeah, I just want to make sure you understand the actual meaning. Sometimes you hear 2 words and 3 words it may not. You may not understand Maybe we can like discuss if devotees they have some question or maybe they want to ask something. Какие-то, может, вопросы, это вот по этому ситуации, или какие-то дополнения, комментарии, что-то есть? Сява, что ты думаешь? Okay, so we'll go to the next one. Okay. In Bombay, В Бомбее devotees were able to freely see Srila Prabhupada. в Бомбее они как бы могли видеть Шрилу Прабхупаду. And ask their questions. И они могли спросить вопросы Шрилы Прабхупаду. But Panchadravida Swami Панчадравида с вами sensed that as the movement grew, он как бы какой-то относился к группе, he might not be able to maintain и он не может как бы поддерживать, such an intimate relationship with his spiritual master. и он как бы не может такие близкие отношения со Шрилой Прабхупадой. One day he entered Srila Prabhupada's apartment. И в один день он пришел в апартмент, там, где жил Шрила Прабхупада, and revealed his doubt. И как бы doubt, вот, и он как бы сказал свои сомнения. Confusion. Confusion, doubt, I don't understand. Я не могу понять. Panchadravida said. И Панчадравида сказал. ISKCON is such a big society. И ИСКОН это очень большое общество. How can I understand? Как я могу понять? That I have a personal relationship with you. И как бы мои личные отношения с вами. If I am somewhere halfway around the world. И как бы я какая-то часть большого мира. And I am, for instance, и я в то же время instance, what does mean instance? For example. Ну, как пример, instance. If I'm sweeping or washing a floor in a temple. Я, например, подметаю или убираю или мою в храме полы. How can I know? Как я могу знать? That I am serving you personally. Я служу непосредственно вам лично. Yes, ISKCON is so big. Да, ИСКОН такой большой. It's Srila Prabhupada answer? Шрила Прабхупада отвечает. ИСКОН, да, он очень огромный. Prabhupada answered simply. И Прабхупада ответил очень просто. But I am so small. Я очень маленький. Panchadravida immediately felt satisfied. И в то же самое время Панчадравида с вами, он полностью был удовлетворен. But Srila Prabhupada explained it further.
И он дальше стал объяснять, Шрила Прабхупада дальше стал объяснять. You speak of serving in the temple somewhere, Ты как бы пытаешься служить в каком-то храме, said Prabhupada, сказал Прабхупад, but actually you don't have to do anything. но ты на самом деле можешь ничего не делать. I am responsible directly. Я отвечаю непосредственно за все. I have to maintain all the temples, Я должен поддерживать все храмы по всему миру. see that the floors are swept, И я должен видеть, что все полы подметены, the pots are washed, и кастрюли на кухне помыты, and that everything is clean и все чисто. in all the ISKCON temples, И во всех храмах Искон, all over the world. по всему миру. But I cannot do it all by myself. И я не могу это делать лично сам. It is like an Arctic ceremony. Это как арати церемония. I may be offering Arctic, Я могу предложить арати, but I ask you, please hand me the fan. но я прошу, пожалуйста, вы как бы машите веером, So that I can offer it to Radha and Krishna. Я так могу предложить это божествам Рада Кришны. In the same way, В то же самое время I am asking you to help me я также прошу, помогите мне in the temple в храмах by preaching or sweeping the floor. или проповедовать, или подметать храм. Do you understand? Храмы. Вы понимаете? That's true, Prabhupada. Прабхупада, он спрашивает, вы понимаете? Okay. Any questions so far? Какие-то вопросы по этому поводу? Не очень дружилась. The question is like the Srila Prabhupada, так Srila Prabhupada организовал это общество Искон. Вот. He cannot understand like clear what this like Srila Prabhupada was like many devotees want to serve personal to Srila Prabhupada and that like doesn't want to like serve Iskon, you know, they like Srila Prabhupada. Like for example, we like so inspired from our spiritual master, we want to serve to spiritual master, but sometimes we not so inspired to make service in temple, you know, that like sweeping floor or preaching, but when we like see our spiritual master or Diksha Guru, we so inspired to doing service. Same example when Srila Prabhupada was personal like in some temple, so devotees so inspired to make service. But when personal not Srila Prabhupada, the devotees no inspired to like make service, to washing or sweeping floor. So what is the question? Yeah. Question how to like be like if Srila Prabhupada or our spiritual master actually not like personal to here in temple, how we like will be same inspiration, you know. To Yes. Srila Prabhupada says that there are two kinds of association. И Шрила Прабхупада говорил, два есть вида общения. There's Vani and there's Vapu. Вапу и Вани. Вани и Вапу. So Vapu is like when Srila Prabhupada is personally present in your Когда он лично serving. присутствует, духовный учитель или Шрила Прабхупада. And Vani И когда Вани, means you're serving by following the instructions of the spiritual master. Вани это тогда, когда мы следуем наставлениям Шрилы Прабхупады или своего духовного учителя. And Srila Prabhupada said that Vani is more important than Vapu. И Шрила Прабхупада сказал или говорил то, что Вани, оно даже более важнее или главнее, чем Вапу. And it's more important because Поскольку более главное, поскольку
Vani is Вани eternal. — это вечное, Вани. Это вечное, как бы то, ну, духовный учитель, он может присутствовать какое-то время на этой планете, а Ване он вечно ты можешь служить, даже если духовный учитель уходит за пределы этого материального мира. Just like Srila Prabhupada was only with his spiritual master maybe 4 or 5 times in his whole lifetime. Да, да, и Шрила Прабхупада, он всего несколько раз 5, может, лично как бы общался со своим духовным учителем. But he was serving the instructions Но он следовал наставлениям of his spiritual master своему духовному учителю from the very first meeting. с самой первой встречи. So Srila Prabhupada said that he never felt separation from his spiritual master. И Шрила Прабхупада сказал, он никогда он не терял связь со своим духовным учителем. Because he was always serving or following the instructions of his Всегда он spiritual master. служил и следовал наставлениям своему духовному учителю. So if we have that, if we are spiritually Мы духовно, mature enough, у нас как бы есть вот эта духовная как бы природа, then we make no distinction between if the spiritual master is physically here or the spiritual master is somewhere else. На самом деле вот эта духовная природа, она как бы так, что она не отличается, что если духовный учитель присутствует лично или он на расстоянии в каком-то может, ну, он может находиться в духовном мире или, например, ну, в каком-то другой стране или в другом храме. I little clear. I said there no difference. Personal, there he can stay with us, or there like he maybe in spiritual world, or the another temple, or the another country. Yes. So we follow his instructions. Мы следуем наставлениям духовного учителя. So, Srila Prabhupada, for example, followed his spiritual master's instructions from the very beginning up until the end of his life. И Шрила Прабхупада, он следовал наставлениям своего духовного учителя с самого начала его встречи и до его как бы ухода из этого материального мира. It's not that Srila Prabhupada was very enthusiastic to serve his spiritual master physically, and after his spiritual master left, that he no longer wanted to do any service. Да, вот, например, как бы если духовный учитель присутствует, он делал это служение, но когда духовный учитель ушел уже из этого мира, он ну, как бы перестал каким-либо служением заниматься. So if we have proper understanding, если мы имеем правильное понимание, we should not make any distinction. У нас не должно быть никаких distinction. Вот, Distinction means we should not make any difference to us. Но это как бы не должно что-то менять в нас, какое-то делать отличие. Whether we are with spiritual master physically, или мы лично как бы служим духовному учителю, or we are following his instructions, или мы следуем его наставлениям. And not actually physically with him. Да, то, что мы не можем всегда как бы находиться с личным общением с духовным учителем. Because if we stop serving because he is not physically with us, и мы как бы не должны останавливаться служить, если он лично не присутствует. Then it will be very difficult to make spiritual advancement. Нам будет очень трудно делать духовное продвижение. Because most devotees are
it is not possible for them to physically be with their spiritual master 24 hours a day. Да, то, что на самом деле большинство преданных, у них нету такой возможности находиться 24 часа рядом со своим духовным учителем. Есть Does that answer your question? какой-то я сделал ответ на твой вопрос. Ага, вот это. Ага. Yeah, the question he asked, when ISKCON was established like organization? He asked question. When was it established as an organization? Yeah, вот In 1966. в 1966 году. Yeah. Нью-Йорк, Tompkins Парк. Yeah, he asked when Tompkins Park this time or around that time. Приблизительно в это время. You can read in the Srila Prabhupada. Мы можем или ты можешь прочитать это в Прабхупада Лиламрите. Она на русском есть. Эта книга только на английском, а та Прабхупада Лиламрите есть на русском. Может, на грузинском тоже она есть. Какие-то книги Georgian, you know, the different language, Russian and Georgian, you know. Yes, that, I know. And that like, but there are some books translated, was very good translation over there and that here. What his name was translate books, you know, Georgian was. Yeah, he is doctor, you know, the very smart guy, you know. He translated all Srimad Bhagavatam more quickly than Russian, you know, in Georgia. Georgia, a small country, like part of Russia, you know, the USSR, Yes. only 3 million, you know. But right now, economics, you know, they're not so like developed, and there are many citizens live in Europe, US, different parts of the world, you know. But country very beautiful, there are mountains.